இப்போ breastfeeding பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா every year the words only keep changing. But theme ஓட meaning வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is going to be the same, which is to promote, protect and support breastfeeding. So அதனால தான் நான் வந்து அதை choose பண்ணாம I have chosen my own topic which is called breastfeeding and unspoken language. Because நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் breastfeedingல it has a lot of benefits for the mother and the baby. Breast milkல நிறைய nutrients இருக்கு, so it is going to have a great impact on the overall health of the infants. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். But it is more than just a food அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு இந்த presentationல வந்து we are going to be learning. And the objectives for today's presentation is going to be very simple. ரொம்ப மொக்க போட மாட்டேன். But yes, you all need to understand the definition of what is optimal feeding. And I will also be sharing about an interesting case study which I presented in 2014 as part of my postgraduate case study presentation. And அது பார்த்ததுக்கு அப்புறமா we will go deeper into the nutrient profile of breastfeeding and some lesser known facts about the breast milk and breastfeeding and all those stuff. Questions எல்லாம் நான் லாஸ்டா கேக்குறேன் because I wanted to know if you are all like alert or like it's like completely a new topic or what அப்படிங்கிறது. But yes, so optimal feeding I'm just going to be speaking both in English and Tamil so that there is a connect with the topic. ரொம்ப தியரிட்டிக்கா போர் அடிக்கிற மாதிரி போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால the definition is already there on the slide, but to put it precisely, breastfeeding, we all know that is the only source of nutrition that is available for the infants. So the moment the baby is born, from day 1 till 6 months and 180 days வரைக்கும் வேற எந்த ஒரு ஃபுட்டோ ட்ரிங்கோ கொடுக்கக்கூடாது, which means including water, sugar syrup, honey, nothing should be given. This is the only food that is available for the baby, and that will provide all the nutrients that is needed for the baby to grow and develop, both physically and developmentally. And even after 6 months, when you're starting all this complementary feeding, at the time, what is the reason for starting complementary feedings? The main reason is because the iron level in the breast milk will start declining. So, adu kammiya irukradhanaala, to meet the growth needs of the baby, we are starting with complementary feeds. But even at 6 months or after 6 months, we will be providing the babies only 1 or 2 feeds of semi-solids. Rest of the feedings, we will ask the mother to encourage frequent breastfeeding. The only reason is breast milk still forms the major source of nourishment. And after 6 months, if 1 year vandachu or baby appadinaka, you can continue to give the regular family foods along with continuing breastfeeding beyond 2 years or up to 2 years அப்படிங்கிறது தான் universal recommendation. But having said that, it is absolutely the personal decision of the mother and baby to decide how long they wanted to breastfeed. 1 year மேல breastfeed பண்றதுனால, so these are the common myths that we hear every time இல்லையா. So அந்த breast milkல இருக்கிற nutrients வந்து கம்மி ஆயிடும், the baby will be a picky eater, so மதரோட உடம்பும் வந்து affect ஆகும். இதெல்லாம் தான் we are hearing it very commonly, but it is, as I said before, it is only a myth. So அதெல்லாம் break பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நிறைய educational classes எல்லாம் வந்து we are conducting. So the only thing is, as according to the age and according to the baby's need and according to the mother's need, every minute the nutrient composition will vary. Obviously ஒரு preterm milkல இருக்கக்கூடிய nutrient content வந்து term milkல இருக்காது. Term milkல இருக்கக்கூடிய nutrient content வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 year toddler வந்து feed பண்ணக்கூடிய milkல இருக்காது. It keeps changing, but it will meet the growth needs of the baby. So physically, emotionally, sexually, எந்த விதத்திலையும் it is not going to affect the baby. And classic example is my very close friend who is also a fellow lactation counselor, and she has breastfed her kid for 7 years and 10 months. And both of them are doing very good. எந்த விதத்திலையும் it is not affecting their health. So this is all about the optimal feeding practices. Yes, so moving on to the case study. This is really interesting one. So I was doing my post-graduation in clinical nutrition and dietetics in Ramachandran. So அது வந்து it's a medical university, and அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 2 years வந்து typically ஒரு MBBS student என்னென்னலாம் go through பண்ணுவாங்க. Even we went through that. We were literally squeezed. நிறைய journal presentation இருக்கும், and every month there will be a case presentation. So you have to choose a patient. 15 days you have to provide nutrition intervention, and அதுல வந்து outcome காட்டணும். இது எல்லாமே அந்த 15 days குள்ள. It was very challenging. So அந்த டைம்ல luckily, because my interest is mainly pediatrics, so kids பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால I wanted to select something in that pediatric age category. அப்பதான் வந்து ஒரு 5-month-old baby was brought in for treatment. So when I was doing this post graduation in 2014 in Ramachandran, so I first laid eyes on baby Harish.
பார்க்கவே ரொம்ப பாவமா இருந்தது because there were countless tubes snaking all over his body and he was looking so pale and severely wasted with substantial loss of subcutaneous fat. பார்க்கறதுக்கு வந்து he was like so helpless. I was looking at him lying inside the PICU. இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக அந்த ப்ரிக்ஸ் டெஸ்ட்னு நிறைய போட்டு அவ்வளோ அந்த உடம்பு வந்து பதம் பார்த்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். If you want to describe about the case abhinaka, it is a very simple and straightforward one. Probably you can call it a textbook one solalam because he was a healthy term born baby and his birth weight was 2.75 kgs. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு 1 month வரைக்கும் the baby was breastfed without any hindrance. So the problem started from the second month when the mother's milk supply began to run low, or I should rather say that it was assumed by the mother and her family that there was a low milk supply issue. So enna pannanga, immediately they started on with packet milk. Packet milk suttama othukala, but they did not have any other option. They couldn't afford for formula feeds. Breast milk suttama varala, so they were continuing to dilute the packet milk and then they were feeding the baby. And from second month to 5th month, the baby had severe reduction in the rate of weight gain. He was brought in for treatment in critical condition with chronic diarrhea and vomiting that was caused because of lactose intolerance. So hospital la enna pannanga appadinaka, they provided the formula feeds which was casein based. So casein theriyum, it is a form of a protein that is present in the milk, and animal solids la irundha formula prepare பண்றாங்க. So obviously the baby did not tolerate that formula. And then later on, they switched over to a soy-based formula, and peculiarly, the baby did not tolerate even that one. So the symptoms continued to worsen. Appoda, in the case vanda na eduthitten, and I wanted to, intervene and bring some nutritional outcome to this baby. But enna pandrathu 5 months da irukku, he was too early to start on solids, but we had no other option because breast milk illa, formula feed tolerate agala, almond milk was also not being digested அப்படிங்கும்போது we decided to start on semi-solid feeds. So rice and moong dal porridge vanda I used to prepare in the department kitchen every day morning. So my college timings were like 8 a.m. to 4 p.m. So whatever feed I prepared, it covered the feeds only during this time period. And nocturnal feedings, it posed a great challenge. Appa night time ku enna kudukka mudiyum baby ku yaar ukand idella prepare பண்ணுவாங்க. So I deliberated long and hard over this matter until a brilliant solution came to my mind. So postgraduate time la engalku vandu pathina applied nutrition la we have this one single chapter on breastfeeding. அப்ப நிறைய இன்னைக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு கூட அவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து அன்னைக்கு தெரியாது. But I took some interest and did some research about the immune factors and nutrient present in the breast milk. அதுக்கப்புறமா I went and approached the postnatal ward in charge doctor, and then I spoke to my pediatrician who was handling the baby. டோனர் மில்க் வந்து வாங்கி கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இனிஷியலி they did not agree because being a medical university we have to go through ethical committee. So எது ஒன்று intervene பண்ணாலும் even if it is going to be a food source, unless the ethical committee gives a clearance, we cannot do anything. But we did not have any time. The doctor, he came and told me that the baby is not improving, so we cannot give any hope. The survival chances are kammi அப்படின்னு சொல்லும்போது literally I had tears and I was completely devastated to hear that. That was not what I wanted to hear actually. Leave aside the case study presentation marks, adellame mind la irundhu poyachu. So the only priority that was there in my mind is to save the baby somehow. Avlo and the pain vandu and the chinna kolanda, I will show you the images. 5-month-old body madriye irukadu, or chinna newborn baby aata irukum. Avlo pain go through பண்ணும்போது நமக்குள்ளேயும் அந்த ஒரு maternal instinct இருக்கும் இல்லையா, to protect the baby. And that's one of the reason why I repeatedly went and approached the doctors, and then I reinstated again and again saying that donor milk vandu nama kudikalam. And finally they also agreed. And after that, what happened, we spoke to few mothers in the postnatal wards who delivered babies on that day. So avaloda medical history ellam we went through and we made sure that they are healthy and hepatitis madriyana where and the infections illama iruka appdin paakanum. That is also equally important. And luckily there was one mother who delivered twin babies, and for some reason both of the babies were actually admitted in the NICU. So ஒரு பேபி வந்து ரொம்ப நேரம் ஃபீட் பண்ணலனாலே breast வந்து நல்லா பால் கட்டிடும், right? And இது வந்து twin babies அப்படிங்கும்போது just imagine how much of milk that she would be producing. Day 1ல நிறைய வராது, but இந்த மதருக்கு she was producing more milk that both her breasts got literally enlarged. So என்ன ஆச்சு, அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி she was discarding the milk.
And I parked for 1 second, literally my heart, it just popped out, seeing that. So immediately I ran to her and then I explained her the situation. She was also like, discard. And then from the next feed onwards, she also donated her breast milk. And timing expression we labeled it and then we delivered it in the NICU wards to be fed for the nocturnal feeds. And you will not believe, within 48 hours, and the baby order diarrhea was completely arrested. Before that, the baby was actually kept in the pediatric ICU. Another reason, not just diarrhea and vomiting alone, but because of the prolonged hospitalization, the baby acquired nosocomial infection. It's kind of a sepsis. ரொம்ப நாள் ஹாஸ்பிட்டல்லே இருந்தோம்னா அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த germs அந்த பாக்டீரியானால babyக்கு அந்த infection வந்தது. So baby was shifted to PICU once again and then he was put on nilpal order. Complete food எதுவுமே orala எதுவுமே போல. It's only like IV fluids. He was not responding to any of the medical treatment at all. But 2 நாள் அந்த breast milk therapy நாங்க கொடுக்கும்போது எல்லா symptoms subside ஆகி the baby was back to regular ward and weight gain was also slowly and steadily re-established. So these are the challenges that we faced. In our weight loss, and because of the fever and infection and feed tolerance, the baby had drastic weight loss. So semi-solid start panniyum prayojanam illada mari irundhathu. But after a week-long course of breast milk therapy, the baby's recovery was phenomenal, and the entire family they were like beyond joyous, right? I'll just show you this. So this is how he came in when he was like admitted. And any idea what is the first sign of recovery? Either which we will identify that a patient, it will not be this baby, but endha or patient andalu, how do you judge that okay the patient is ready to be discharged abingra mari? Any idea? No? Should I wait or shall I proceed? Don't have mic, madam. Sir? Students don't have mic. They don't have mic? That's okay, that's okay. So the first sign of recovery is smile. எப்படி இருக்கும் ஃபுல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லா டெஸ்ட் அது இதுன்னு பூந்து விளையாடிட்டு ஃபைனலா the doctor comes and says that you are ready to be discharged அப்படின்னா எல்லார் முகத்திலயும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும்ல, அப்பா அடா இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போயிடலான்னு. So that's how the baby looked, right? So he was ready to bid goodbye for all of us on that day, but we didn't have the heart to leave him. But even though that is not the place where he actually has to live. But இது immediately after 3 weeks of the breast milk therapy and all those stuff. But he came for review after 4 months. So solids ellame start பண்ணியாச்சு. We wanted to make sure that developmentally he is catching up with all the milestones. So adanaala we asked the parents to get him for the review and look at the baby's transformation after 4 months. Avlo chubby baby, eppadi and the baby eppadi transform ஆயிருக்காங்க, right? So he was the very first reason to help me find my true calling in life அப்படின்னு சொல்வேன். Because இன்னைக்கு lactation counselor இங்க இருந்து உங்க எல்லார் முன்னாடியும் I am talking about breastfeeding அப்படினாக்க he was the main reason. Because when their parents they came for the follow up, they said only one thing to the pediatrician, என் குழந்தை உயிரோட இருக்கிறதுக்கு ரீசன் இவங்க தான் அப்படிங்கிற மாதிரி. So even now I get tears when I speak about this. And அந்த அளவுக்கு this is very close to my heart. Sorry for being emotional. So and the pediatrician பாத்தீங்கன்னா he acknowledged it. So ஒரு ஈகோ இல்லாம ஆமா கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி. எதுக்கு சொல்றேன்னா not to boast myself, but if the milk from another mother can do so much of wonders, almost on the death bed அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன்ல இருக்கிற குழந்தையோட உயிரை மீட்டெடுக்க முடியும் அப்படின்னா, imagine the miracle it can do for all the babies if they are able to receive their own mother's milk exclusively for the first 6 months. So if you look at the slide, it is very much self-explanatory. So I don't have to go into detail explaining about each and every nutrient. But or gist சொல்லணும் அப்படின்னாக்க, yes, breast milk has all the anti-infective properties and growth factors. Proteins எல்லாமே கரெக்ட் அமௌண்ட்ல இருக்கு, ஒண்ணுமே இல்லை. சரி நம்ம சொல்றோம் இப்போ கவ் மில்க் கொடுக்கக்கூடாது, பிரெஸ்ட் மில்க் தான் கொடுக்கணும், இட் இஸ் ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள்னு. த ரீசன் பிகாஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் அதிக அமௌண்ட் வே ப்ரோட்டீனாக தான் இருக்கு.
So casein compare பண்ணும்போது whey is much easily digested and much of the whey protein that is present in colostrum and matured milk வந்து பாத்தீங்கன்னா it is present in the form of anti-infective properties, which means it is going to give a direct protection to the baby against developing a lot of infections. And நிறைய growth factors இருக்கு. And fat வந்து பாத்தீங்கன்னா this is the only milk which contains the enzyme lipase which is required to digest fat completely, and it also has essential fatty acids. இப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா கம்பெனி இதில் டிஹெச்ஏ இருக்கு, இபிஏ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா டோன்ட் கெட் கேரிட் அவே பை ஆல் தோஸ் ஃபால்ஸ் கிளைம்ஸ். இன்னும் எவ்வளோ இயர்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணாலும் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் ஹியூமன்ஸ் கேன் நாட் கிரியேட் சம்திங் தட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு பிரெஸ்ட் மில்க் பிகாஸ் திஸ் இஸ் கிரியேட்டட் அண்ட் டிசைன் பை நேச்சர் அண்ட் வி கேன் நாட் மேனுஃபேக்சர் ஆர் ப்ரொடியூஸ் அ சிமிலர் ப்ராடக்ட் தட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு பிரெஸ்ட் மில்க். இதில் இருக்கக்கூடிய அயன் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக இருந்தாலும் இட் இஸ் வெரி வெல் அப்சார்ப்ட் பை தோஸ் டைனி இன்டெஸ்டைன்ஸ். vitamins கரெக்டாக இருக்குது. வாட்டர் லெவல் மெயினாக ஃபார்முலாவில் we have to address the water level. ஓவர் டைல்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா that is again going to cause issues and it will not help with weight gain in the babies. ஓவர் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா that can lead to constipation and a lot of other things. cow milkல இருக்கிற வாட்டர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்ல தான் இருக்கும் எப்பவுமே. that is not needed also for the baby's kidneys to handle too much. ஏன்னா 2 years ஆகும் பேபியோட கிட்னிஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு. இந்த மீன் டைம் வாட் எவர் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோட்டீன் ஆர் ஃபேட் தட் யூ கோயிங் டு லோட் இன் டு த டைனி கிட்னிஸ் அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்லோவாக டிக்ளைன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பட் இதில் வந்து ஹியூமன் மில்க் பொறுத்த வரைக்கும் லெட் மீ டெல் யூ அ ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள். இப்போ பேபியோட லிப்ஸ் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது, த பேபி இஸ் thirsty அப்படின்னா when the mother latches the baby onto the breast, ஏரியோலா வந்து நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்து அந்த இமேஜ் பார்த்துப்பீங்கன்னு தெரியாது. the brown circular motion the circular thing that is there on the breast that is called areola. அதை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா osmoreceptors இருக்கும். Now what this osmoreceptors will do is it will sensitize the thirst of the baby. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி it will send message to the brain to release the hormone prolactin which is responsible for the milk production. அந்த மில்கை மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் அதில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். So if the baby doesn't need more amount of water அப்படின்னாக்கா the thickness of the milk will also vary accordingly. அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது நீங்களே பார்க்கலாம், சிலது ரொம்ப வாட்டரியாக இருக்கும். ஸோ அக்கார்டிங் டு த பேபிஸ் பாடிஸ் நீட்ஸ் அண்ட் அக்கார்டிங் டு தி எக்ஸ்டர்னல் என்வாயன்மெண்ட், அக்கார்டிங் டு த கிளைமேட், அக்கார்டிங் டு த மதர்ஸ் ஹெல்த் கண்டிஷன், எவ்ரி சிங்கிள் மினிட் அதோட காம்போசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். தட்ஸ் வை வி சே இட்ஸ் அ டைனமிக் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிற மாதிரி. அண்ட் this is a table which compares the nutritive value of a colostrum, term milk and preterm milk. So obviously preterm milk and colostrum la வந்து பாத்தீங்கன்னா the protein content will be more because na sonna mari it is not just a food for the baby, that is the first medicine for the baby. இப்ப குழந்தை பிறந்து within 1 hour குள்ள breastfeeding initiate பண்ணனும் சொல்றதுக்கு what is the main reason? tummy fill பண்றதுக்காக இல்ல, because babies are born with enough stores at birth and they can survive for the next 48 hours without any food. breast milk அந்த மொதல் நாள் வரவே இல்லைனா கூட இம்மீடியட்டா ஃபார்முலா கலக்கி கொடுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. பேபிஸ் வந்து பிறக்கும் போதே அந்த எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் சேவ் ஆகி தான் வெளியே வந்து வருவாங்க. ஸோ தே கேன் சர்வைவ். பட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால், தட் இஸ் வெதர் தே ஆர் கெட்டிங் 1 teaspoon or 2 teaspoon ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால், அதுதான் வந்து அந்த லைஃப் டைம் இம்யூனிட்டி கொடுக்க போகுது. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெடிசன் ஃபார் ஆல் த பேபிஸ். And this I had explained it already. So நம்ம பார்த்தோம்னா if you look at the cow's milk composition of whey to casein ratio, casein தான் அதிகமாக இருக்கும். Whereas if you look at the colostrum and mature milk, it has more amount of whey protein which is easily digestible for the baby. And look at the tummy size of the baby at birth. அவ்வளவுதான். It's just about the size of the hazelnut. ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம், ஃபார்முலா டே 1 அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் கலகி கொடுப்பாங்கல்ல, ஆரம்பிக்கும் போதே 30 ml கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் அந்த 30 ml ஸ்டமக் கெப்பாசிட்டி எப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்? ஒன்லி த்ரூ அவுட் தி ஃபர்ஸ்ட் வீக். ஃபர்ஸ்ட் டே, செகண்ட் டே, தேர்ட் டே எல்லாம் வந்து ஹார்ட்லி 10 to 15 ml தான் அந்த ஸ்டமக் கெப்பாசிட்டி வந்து அகாமடேட் பண்ணும். இப்போ அந்த 30 ml கொடுத்தா அந்த குழந்தை அக்செப்ட் பண்ணாதுன்னா அக்செப்ட் பண்ணும். ஏன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் அன் எலாஸ்டிக் பவுச், இட் கேன் எக்ஸ்பேண்ட் டு வாட் எவர் அமௌண்ட் இட் இஸ் பாசிபிள். பட் அந்த மாதிரி ஓவர் ஃபீட் பண்ணி தான் இன்னைக்கு சைல்டுஹுட் ஒபிசிட்டி வந்து நிறைய இருக்கு நம்மளோட ஊர்ல. So look at this table. இப்போ நமக்கெல்லாம் எவ்வளோ ஸ்டமக் இருக்கும்? 1 stomach, ரைட்? பட் இதே ஒரு கண்ணுக்குட்டி பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கும் போதே அதோட சைஸ் எவ்வளோ பெருசா இருக்கும்?
right? Almost ஒரு 10 pounds இல்ல அதுக்கு மேல கூட இருக்கும். And it has 4 different types of stomach. அதுதான் இதுல வந்து லேபிள் பண்ணிருக்கோம். So to accommodate that, massive amount of growth and development, அதோட அம்மா வந்து கஸ்டமைஸ்டா பண்ணும். அந்த மில்க்ல இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன், ஃபேட், இது எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be in a larger quantity. ஏன்னா most of these animals are mobile at birth. But human babies அப்படியா எழுந்தோடனே தவழ்ந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களா? தே நீட் சப்போர்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 6 months. 6 months இல்லை 1 year வரைக்குமே நிறைய பேபிஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட் வேணும். அவங்கள வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும், லேட்ச் பண்ணணும், அதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணணும். ஸோ தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஃபிசிக்கலி அண்ட் டெவலப்மெண்டலி, ரைட்? ஸோ இப்போ கவ் மில்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த க்ரோத்துக்கு என்ன நியூட்ரியன்ஸ் தேவையோ அதுதான் அதை டிசைன் பண்ணும். அதை வந்து நம்ம ஹியூமன் பேபிஸ்க்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்க all the side effects will start showing up sooner or later. Yeah. So this is the very first thing I explained in my first slide itself, that breast milk is not just a food abdina, because just initiating breastfeeding within 1 hour after birth can prevent the neonatal death by almost 22.3% abdinaka. This is the most, the single most intervention abdine solala, life saving intervention to prevent neonatal death. If you look at the statistic, there was a new study recently released. So adha enna solranga, annually there are almost 100,000 preventable deaths, which is mainly due to chronic diarrhea and pneumonia. So if you look at the chronic diarrhea cases, evlo irukku appadina, it's almost more than 34 million cases that's being witnessed all over the country. And pneumonia vandu pathina, it is more than 2.4 million. Childhood obesity edutona, it is more than 40,000. And the babies mattum da impact pannudha, breastfeeding panna adequate ah illama irukradhu appadina, even for mothers it has a huge impact in terms of ovarian cancer, breast cancer and type 2 diabetes. So breastfeeding பண்றதுனால மட்டுமே நம்மளால இத்தனை விதமான டிசீசஸ் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் அதுதான் நான் அந்த கேஸ் ஸ்டடி மூலமாகவும் வந்து காமிச்ச எல்லாருக்கும். இன்னொரு மதர் டொனேட் பண்ண பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து இஃப் இட் கேன் சேவ் தட் பேபிஸ் லைஃப் அப்படின்னாக்க ஒவ்வொரு மதர் செக்ரேட் பண்ற இந்த பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து டெஃபினட்டா வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு சேவ் த பேபி. ஒண்ணுமே இல்லை, இஃப் த பேபி இஸ் சிக், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த பேபி இஸ் ஹேவிங் கோல்டு இல்லாட்டி த பேபி இஸ் ஹேவிங் ஃபீவர்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மதரோட பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 4 month இல்ல 6 month old பேபியா கூட இருக்கட்டுமே, the milk thickness will be like that of the milk which she produced during the day 1. அதாவது கொலஸ்ட்ரம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஸ்லைட் yellow கலர்லயும் திக்கா இருக்கும். It is similar to colostrum with full of antibodies. So அது வந்து அந்த குழந்தைக்கு டைரக்டா போயிட்டு ப்ரொடெக்ஷனை கொடுக்கும். அதனால தான் what we say is, at any point of time, whether the mother is sick or the baby is sick, do not withhold breastfeeding at any cost unless and otherwise there is a valid medical condition where the breastfeeding is contraindicated. But in most condition, even HIV இருக்கிற மதர்ஸுமே சேஃபா வந்து breastfeed பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு ரிசர்ச்சுமே சொல்றாங்க. So there is no reason that not to breastfeed. So this is the sad state of our country. நம்ம வந்து every year we are celebrating the breastfeeding week. நிறைய awareness இருக்கு. But அந்த awareness-ஐ தாண்டி, if you look at the exclusive breastfeeding rates and the breastfeeding initiation within 1 hour, we are still lagging. இன்னும் ஒரு half century கூட நம்ம அடிக்கல அப்படின்னா awareness பத்தலையா இல்ல what is the real problem? So how do we actually bridge the gap between awareness and actual practice? இதுதான் வந்து நமக்கு இன்னும் unanswered-ஆ இருக்கு. See, there are a lot of problems that is surrounding the parents. For example, correct information இல்லாம இருக்கிறது, too much of misinformation being bombarded on the pregnant mothers. The antenatal classes எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ எஜுகேஷன் கொடுத்தா கூட ஆஃப்டர் பிரெக்னன்சி ஒரு ரியல் பேபியை கையில கொடுக்கும்போது சேலஞ்ச் தான். பொம்மையை வச்சு எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம கிளாஸ் எடுக்கலாம். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு மூவ் இஸ் ஹெட், இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு chew your breast every 2 to 3 hours. பட் ரியல் பேபி வரும்போது கிராங்கியா இருக்கும். ஏன்னா அந்த அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கே இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் த டைம். அண்ட் நிறைய எக்ஸ்டர்னல் நாய்ஸஸ் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். அதுக்கு வந்து கான்ஸ்டன்டா மதரோட டச் இருந்துட்டே இருக்கணும். பிளஸ் ப்ராக்டிக்கல் சப்போர்ட். சிம்பிள் latch கரெக்ட் பண்ணல அப்படின்னாக்கா that can end up in mastitis. So mastitis is a condition where the breast வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ட் ஆகும். இந்த மில்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளே எவ்வளோ தூரத்துக்கு கட்டுதோ அவ்வளோ கிளாக் ஆக அது பஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஒரு latch கரெக்ட் பண்ணாததுனால it can end up in serious complication that can hamper the breastfeeding. There is also another condition called postpartum depression, dysmorphic milk ejection reflex, இதெல்லாம் சொல்லுவோம். இந்த டீமர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, just as about the milk is going to be released from the nipple, சில மதர்ஸ்க்கு வந்து they'll be very anxious, கோவம் ஜாஸ்தி வரும், எதுக்கு வருதுன்னு தெரியாது.
they would start feeling to cry. என்ன ரீசன்காக அழறோம் தெரியாது, பட் they would want to cry out. இல்லாட்டி வந்து they will have self doubt. நம்ம கரெக்டான பண்றோமா, கரெக்டான அம்மாவா இருக்கோமா அந்த குழந்தைக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் வரும். ஸோ இந்த ஃபேமிலி கிட்ட போய் ஷேர் பண்ணும்போது என்ன கமெண்ட் வரும், நீ தேவையில்லாம கற்பனை பண்ணிக்கிற, நாங்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ணலையா, இதுதான். அவங்கள வந்து நம்ம பிளேமும் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் தே டோன்ட் ஹாவ் தட் மச் ஆஃப் நாலேஜ் அபவுட் தீஸ் கண்டிஷன்ஸ் தட் எக்ஸிஸ்ட் கரண்ட்லி. ஏன்னா நமக்கே நிறைய பேருக்கு இந்த டீமர் இதெல்லாம் நியூ டர்மா இருக்கும்போது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களை வந்து எப்படி பிளேம் பண்ண முடியும்? ஸோ வாட் தே வில் திங்க் இஸ், நீ வந்து சரியா ஃபீட் பண்ண மாட்டேங்கிற, நீ வந்து இமேஜின் பண்றேன். அப்போ அந்த மதருக்கு வந்து இன்னும் அந்த செல்ஃப் டவுட் ஜாஸ்தியாக, even if there is a pain, if there is a doubt and any kind of negative emotions, breast milk secrete ஆகாது. ஏன்னா there is a negative feedback mechanism which will go and send information to your brain to stop breast milk production. அதனால தான் the physical health and mental health of the mothers is equally important. மதர் வந்து செல்ஃபிஷாக இருந்து அவங்களோட ஹெல்த்தை பார்த்துக்கலன்னா அந்த குழந்தைக்கு இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல எக்ஸ்க்ளூசிவாக breast feed பண்ணணும் அப்படின்னு ரிப்பீட்டடாக நம்ம சொல்ல வேண்டியது ஃபேமிலிக்கு. If we as a society fail to support the mother, then definitely இந்த breastfeeding outcome நம்மளால பார்க்க முடியாது. அண்ட் செகண்ட்லி, இப்போ நாங்களே எங்களை வந்து லாக்டேஷன் கவுன்சிலர்ஸ், கன்சல்டன்ட், ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு கூப்பிடக்கூடாது லீகலி, பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹாவ் அ ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி கோர்ஸ் ஆஸ் இட் இஸ் ஃபார் லாக்டேஷன் திங். பட் சூனர் ஆர் லேட்டர் அட்லீஸ்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி கோர்ஸ் வரணும். அப்படி வந்து 2 years இதை வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கை பற்றி ஃபுல்லாக யாரும் படிக்க முடியாதுன்னா அட்லீஸ்ட் நியூட்ரிஷன் டிகிரிலேயே வந்து 1 of the semester ஃபுல்லாகவே வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் சப்ஜெக்டை இன்க்ளூட் பண்ணணும், ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணணும், ஸோ தட் all the nutrition students can also start practicing lactation and take forward the education. மாசா எஜுகேட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்மளால வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் அவுட்கம் வந்து ரீச் பண்ண முடியும். அண்ட் நாட் ஜஸ்ட் எஜுகேஷன், பிகாஸ் ஐ ஸ்டார்டட் ஹோஸ்டிங் திஸ் இன்டர்நேஷனல் breastfeeding கான்ஃபரன்ஸ் in 2018. ஸோ அதை பற்றி நான் அடுத்தடுத்த ஸ்லைடில் சொல்கிறேன் வாட் இட் இஸ் அண்ட் வென் இட் இஸ் பீயிங் ஆர்கனைஸ்ட் அப்படின்னு. But the reason why I organize that conference is, it is not just to educate the medical professionals alone, but also to educate mothers. Adanala da, that is the only conference in India which allows all the breastfeeding mothers, their mothers and in-laws, mother-in-laws to attend and interact with all the speakers. So international speakers கூட்டிட்டு வரேன், national speakers கூட்டிட்டு வரேன், so they can clarify whatever doubts they have in that forum. But அந்த ஒரு நாள் ஈவெண்ட்டை வச்சு எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளால கொடுக்க முடியும்? And for new mothers, நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து Greek and Latin இருக்கும். We cannot filter and deliver a talk specifically for that particular group. அப்போ ஒரு இவ்வளோ நிறைய விஷயத்த ஒரு மாஸ்க்கு டார்கெட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணால் அது வந்து ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால தான் I chose music as a medium. And இன்னைக்கு டுடே at 9 AM பிஹைண்ட் வுட்ஸில் வந்து உயிர் துளி அப்படிங்கிற அந்த breast feeding awareness song வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. Please do go watch after this presentation and share it widely. ஏன்னா அதோட ஹோல் பர்பஸே வந்து it is not just to create awareness, but to remove stigmas that are attached around it, to educate the mass and also to step up for supporting the breastfeeding. Adanala, I definitely need all of your support and continued support and wishes for this. So continuing with my presentation. So let us go through some of the facts about the breastfeeding. Idhula paadi na yerkaniye discuss pannirpen starting liye. So as I said, the nutrition composition is always changing. Amma kodam serlanalum, kolandai kodam serlanalum, depending on the condition, the content and amount of nutrients will keep changing. And breast milk is packed with immunity. Not just immunity, it is also a storehouse of potent stem cells அப்படினே சொல்லலாம். இன்னைக்கு குழந்தை பிறந்த உடனே ரெடியா அந்த ஸ்டெம் செல் பேங்க்ல இருந்து எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து உட்காந்துருவாங்க. அந்த கார்டு கட் பண்ணி அந்த பிளட்ல இருந்து அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் பிரிச்சு எடுத்து உடனே they wanted to store it in the bank. And future disease vanda to name a few diseases which are not even like existing in this world, adukalla vandu treat pannum solli save பண்ணுவாங்க. But the best bank is baby's body. All of the stem cells are already stored in the baby's organs and tissues, and they have the ability to morph into any other cell when it is required. And adu mattum illama, it also carries vital genetic information through mRNA, and these genetic materials can activate or deactivate when there is a condition. The medical condition illati positive or health immunity வந்து improve பண்றதாகட்டலாம், but these genetic materials will get activated at that time. Flavors will also fluctuate. ஒண்ணுமே இல்ல, இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா whatever food or drink the mother eats, அதுல இருக்கிற எல்லா ஃபிளேவர்ஸுமே it will be transferred through breast milk to the baby. அதனால தான் even before you start off with semi solid foods, baby would be familiar with most of these flavors. But spoon feed பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா baby அப்படின்னு ஒரு மாதிரி it will just spit out.
அதை வந்து டேஸ்ட் பிடிக்காததுனால இல்லை, பட் we assume that baby doesn't like the taste, so we start adding all the masala, salt, sugar and everything, and we actually make the baby get familiar with all the junk foods. And 1 yearல வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், the baby is not at all eating foods, it's ரொம்ப பிக்கியா இருக்காங்க அப்படின்னு. பட் ஆக்சுவல் ரீசன் இஸ் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் இந்த எபிக்ளாட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம். ஸோ ஏதாவது ஒரு ஹார்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா சோக் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக டக்குன்னு அது வந்து க்ளோஸ் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும், இந்த கேக் ரிஃப்ளெக்ஸ் வில் கம் அவுட். அதனாலதான் பேபிஸ்க்கு வந்து பிரஸ்ட் மில்க்லேருந்து when you are transiting to spoon feed, solids-ஓ செமி சாலிட்ஸோ எடுக்கும்போது the baby doesn't know to put its tongue backward and swallow food. அது வந்து that is going to take some time. இது இல்லாம breast milk also contains a lot of hormones. Say for example melatonin. இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல அடல்ட்ஸ் ஆகட்டும், வயசானவங்களாகட்டும், we are all like sleep deprived இல்லையா? ஃபார் படிக்கிற ரீசனா இருக்கலாம், இல்ல பாலிஃபார்மசிஸ்ல இருக்கிறதுனால அந்த மெடிகேஷன்ஸ்னால தூக்கம் வராம இருக்கலாம், டியூ டு சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்கு. தூக்கத்தை தேடி தான் வந்து கண்டினியூஸா ஓடிட்டு இருக்கோம். அண்ட் அந்த தூக்கம் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக we are like searching for medicines. பட் breast milk பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா it contains melatonin அப்படிங்கிற ஹார்மோன். ஸோ இதுதான் வந்து it helps establish the circadian rhythm, and it is so important for the babies to have adequate sleep so that their development is good to achieve its full potential. And இது தவிர வந்து பாத்தீங்கன்னா it also contains leptin, which is a hormone that is responsible for controlling the weight gain and appetite in all the babies. அது தவிர endorphins அப்படிங்கிற ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு. I know most of you would have heard about that. Say for example, if the baby has got hurt ன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படி இல்லாட்டி ஒரு வேக்சினேஷனுக்காக கூட்டிட்டு போறோம், 1-2 பிரிக் வந்து பண்றாங்க, வீணு பேபி அழ ஆரம்பிச்சாச்சு, டக்குன்னு அந்த பேபியை தூக்கி நீங்க பிரஸ்ட்ல போட்டீங்கன்னா within few seconds the baby will calm down. The reason is because of the endorphins, because it alleviates the pain. ஸோ ஒரு breast milk-க்குள்ள இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு. அதனாலதான் திரும்ப 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 எல்லா ஸ்லைடுக்குமே நான் சொல்ற ஒரே விஷயம், when you are educating the mass about the benefits of breast milk, you don't just tell them that it has this nutrient, that nutrient, it is going to help with weight gain, it is going to help with brain development. அதை தாண்டி நிறைய வந்து miraculous things are there about breast milk. இந்த facts எல்லாம் தான் நம்ம கோட் பண்ணணும், because it is the life saving medicine for the baby as well as for the mother. Okay, there is a small video you can watch for a minute and then I'll continue with my presentation. Yes. So it's a very cute and beautiful video that is released by UNICEF. Sorry. So the பாத்தீங்கனாலே வந்து you will understand that. Just a minute. See, எல்லா mammals-உமே வந்து they start breastfeeding so easily, right? In the animals-கெல்லாம் வந்து we don't take any pregnancy classes. We don't conduct any breastfeeding education classes. Lactation support kadiyadu, but it is the very primal instinct to protect and nourish their tiny young ones. Correct? It's a natural instinct. But humans பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா breastfeeding easy ன்னு சொல்லலாம், it's natural ன்னு சொல்லலாம், but it is definitely challenging for mothers in today's world because
even the mode of pregnancy can affect breastfeeding. இப்போ C-sectionாக இருக்குது, இல்லை நார்மல் வெஜினல் டெலிவரியே வந்து ரொம்ப ப்ரொலாங்டு லேபர் இருந்தது, a lot of like artificial medicines are being administered, நிறைய IV fluids போகுது, spinal anesthesia கொடுக்குறாங்க, and because of that the mother is not able to sit and because of the pain she is not able to feed அப்படின்னா everything is going to hamper the breastfeeding. And let me also share you a tidbit of the evolutionary knowledge. For most organisms, if you see, they produce milk or milk-like substances, right? Adila vandu mammalian milk is kind of really special because it has continued to evolve over a period of time to make sure that the young ones are fed and they are healthy. Adiliyume, if you look at the evolution, it has singled out the human beings to be the bearers of the most incredible brains to perform a higher order function. So adha in the to grow, develop, adapt, evolve and create, and also to survive. But as upright mammals, we all walk through our legs, so we in the standing position. So upright mammals how do we give birth to our babies? It is through the pelvis, right? So on the pelvis or baby fit it has to be really small and very dependent from the time of birth. But once it is out of the womb, the first years of life outside the womb, the baby grows at a rapid pace. So every organ is developing, especially the brain being the forerunner. We have to make sure that these human babies are well nourished in order to achieve its full potential. So this is where human milk actually comes into play. Crying and outpouring of hormones again. So there are two main hormones which is responsible. One is prolactin, another is oxytocin. So if you look at prolactin, basically it is like a cook. So வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வந்தா கூட ஃபுட்டு கொஞ்சம் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளோட அம்மா எடுத்துக்கோங்க, தேர் ஆல் லைக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். அந்த கொஞ்சம் ஃபுட்டை வச்சு எப்படி ஒரு 10 பேருக்கு வந்து சர்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லையா, அதுதான் ப்ரொலாக்டின். ஸோ இப்போ ஒன்ஸ் அந்த பேபி ஃபீட் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபீடுக்குன்னா அடுத்த ஃபீடு தீந்துருவோங்கிறது கிடையாது. கிளியர் ஆக இட் வில் ஸ்டார்ட் ப்ரொடியூசிங் மில்க் ஃபார் த பேபி. அதனால தான் we say breast milk production is not dependent on whatever food that you're eating. Garlic சாப்பிடுறது, ஃபிஷ் சாப்பிடுறது, வெந்தயம் சாப்பிடுறது, yes you eat. It has some amount of properties that will help support breastfeeding. But at the end of the day, if the baby is not latched onto the breast, if the baby is not feeding, illa neenga pump பண்றது கிடையாது அப்படினாக்க whatever food you are going to eat, it is not going to help. Breast ல இருந்து அப்படியே வந்து இந்த கங்கா ஜலம் வர மாதிரி ஒன்றும் ஸ்ப்ரே ஆக போறது கிடையாது, மில்க் வந்து வர போறது கிடையாது. So the frequency of mother feeding and how actively the baby is suckling, அதை பேஸ் பண்ணி தான் milk production இருக்கும். So prolactin is responsible for milk production and oxytocin is responsible for milk ejection. And the nipple vadiya vella varanum. Okay, so baby oda alugiya ketale mother oda breast vandu it will start secreting milk. So that is the power of breast and breast milk, right? So whatever the condition may be, see, baby has 1,000 reasons to cry, and ella alugiyum vandu not necessary that it should involve a low milk supply. The baby can be hungry, not hungry, the baby is not able to sleep, it had a fall, it had a meltdown, whatever the reason is, just pop out a breast, because that's all the baby also needs, right? So yes, coming to the end of the presentation, so breastfeeding is an unspoken language which can be understood only by that baby and the mother. So enna portha varaikum adu vandu oru secret language appdin solluven. I don't know how many of you in the crowd have watched this old film called Vivasai. So adula vandu இந்த கண்ணதாசன் சாரோட வரிகள்ல வந்து ஒரு பாடல் வந்திருக்கும், ஒரு 2 லைன். Obviously I cannot translate that in English, it has to be conveyed in Tamil so that you can get that essence of that meaning. So அதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, என்ன வளம் இல்லை நம் திருநாட்டில், ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் அப்படின்னு. அதே இன்னைக்கு நம்ம பேசின அந்த டாபிக் ஏற்ற மாதிரி I'm just changing it. என்ன நலம் இல்லை இந்த தாய்ப்பாலில், ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் பிறப்பாலில். So with this I'm ending today's presentation. Before that I'll just show another slide which has details about the conference that I've been conducting since 2018. So இது வந்து 2018 லேருந்து இப்போ வரைக்கும் 5 years பண்றேன், and I'm doing this single-handedly. ஏன்னா breastfeeding பொறுத்த வரைக்கும் it is like the natural source of nourishment, நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். But when I started off with this conference, நான் போய் அப்ரோச் பண்ண எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட கேள்வி, நீ எதுக்கு பண்ணணும், உனக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு as a mother and as a professional to host this big event. And first year வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ஜாக் நியூமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, he's a Canadian breastfeeding pediatrician.
எப்படி வந்து நம்ம நிறைய அந்த ஃபாதர் ஆஃப் மெடிசன், ஃபாதர் ஆஃப் பிசியாலஜின்னு சொல்றோமோ, லைக் அவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வேர்ல்டுல எல்லாரும் பார்ப்பாங்க. I just wrote him a mail saying that, sir, I am so and so. இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து பேஷனா இருக்கு, நான் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் பண்றேன், நீங்க ஸ்பீக்கரா வர முடியுமா? இவ்வளவுதான் பண்ணேன். ஸோ ஐ கேன் ஈவன் ஷேர் தட் மெயில் கண்டென்ட். அண்ட் இம்மீடியட்லி ஹி ரெஸ்பாண்டட் சேயிங் தட் எஸ் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட், நான் வரேன், என்னோட சொந்த செலவுலயே வரேன்னு சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பீக்கர் அவர் தான். ஸோ ஹி கேம் இன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து த கான்ஃபரன்ஸ் இட் காட் அட்டென்ஷன் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். இவரே வந்துட்டாரா, ஓகே அப்போனா கான்ஃபரன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் தென் a lot of speakers and other professionals also joined the event. And நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி these are the target audience for whom we are actually hosting the event. இது இல்லாம mothers and their families are also participating in the event. And it happens every year in the month of July towards the last week. ஏன்னா August 1st to 7th we all know that the entire world is going to celebrate breastfeeding week. ஸோ அந்த சமயத்தில் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா 10ஓட 11 இருக்கும். இதோட கான்செப்டும் வந்து டைல்யூட் ஆகிடும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ சோஸ் ஜூலை மந்த் லாஸ்ட் வீக் டு ஹோஸ்ட் திஸ் ஈவெண்ட். அண்ட் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் வந்து பார்க்கலாம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு 9 AM பிஹைண்ட் வுட்ஸில் we have launched this உயிர் துளி anthem. Please go watch it in the channel Behind Woods TV. அதில் இருக்கு. And please pass on the message to everyone. So thank you so much for your